Well, I really want to read the book about interpretation. 6 steps thinking this Sorry. Has he gone to California yet? No, they. Hello, everybody. Welcome. I'm very happy about this event tonight because it's the first time that Alexander Kluge and Ben Lerner read from Snows of Venice together. We had a first presentation in Venice last year at the Venice Film Festival in September with Alexander Kluge, and another one in New York only with Ben Lerner, and now it's the first time they read together. Wir begrüßen Sie ganz herzlich und wir werden nachher ganz kurz Abstimmung machen, ob wir in Englisch oder in Deutsch oder gemixt sprechen. Ich erwarte sozusagen eigentlich eine gewisse Toleranz, ja, dass wir die beiden Sprachen mischen. Er versteht im Moment nicht, was ich sage. Um Sie ein bisschen an den Gedanken Schnee über Venedig bzw. das grüne Venedig, ja, zu gewöhnen, haben wir einen kleinen Film vorbereitet. Deine goldenen Haare, Venedig, wie Trostes Ende. Das ist Friederike Mayröcker, ja, die ich sehr liebe. Und das Ganze ist eine
Paraphrase auf den Palazzo, wo wir auch zusammengearbeitet haben, wo die Fondazione Prada in Venedig ihre Ausstellung macht. Und da zu der Ausstellung The Boat is Leaking, the Captain Light, ja, da ist er gekommen und hat dazu hier beigetragen, Sonette, die mich sehr berührt haben, ja, Halberstadt brennt, das ist meine Heimatstadt. Halberstadt brennt, you will understand, ja. Und in diesem Film geht es um die Erbauerin des Palazzo, in dem die Prada Stiftung ihre Ausstellungen macht. Und das ist eine Tochter der Republik Venedig, eine venezianische Adelige, und die wird verheiratet mit einem König von Zypern aus dem Hause Lusignan, der gleich darauf ermordet wird. Dann wird das Kind von ihr ermordet. Und sie wird in der Renaissance eine der großen Förderinnen der Wissenschaft. Und Halévy, der französische Komponist und Schwiegervater von Bizet, der hat eine Oper geschrieben, die wir bei der Gelegenheit entdeckt haben, die ist nicht bekannt. La Reine de Chypre, ja, die Königin von Zypern. Und daraus ist diese Musik, die Sir Henry spielt, ja, der auch mit in Venedig war. Also das ist hier die Nachbarschaft. Ist Sir Henry bekannt? Ja. Ja. Das ist verzahnt. Aber mit Sophie Reuss, Lilith Stangenberg ist, oder Mark Hosemann, ja, ist Sir Henry, ja, eine der Ikonen, ja, da drüben hier gegenüber von der Volksbühne, die im Moment etwas gestrandet da liegt, aber mit Sicherheit sich wieder erheben wird. Ja. Dann gucken wir mal diesen Film an, uns einfach so ein Venedig-Gefühl auszulösen.
is driven forth by the storm of longing, yeah, my soul will dance around the sun. Yeah? It's poetry. Stop, Meister. I'm very happy. I'm very happy, yeah, to have met by chance, yeah, Ben Lerner. I think 2 years ago. And one of my collaborators showed me a book which cost in the antiquariat 80 euro. I don't know if you call it an out-of-print book. It sounded like you said antiquarian, Yeah. but it was just hard to find. It wasn't. Yeah. It wasn't like rare and old. Yeah. And this is on the Lichtenberg figures. Yeah. Lichtenberg is in the Enlightenment. Yeah. One of our best spirits. And I was astonished. Yeah. There's an American lyric author in New York. Yeah. Cares for this beautiful type of scientist and poet, and he was struck by electricity. And in the 18th century you could not see electricity but by lightning. Nur durch Blitz konnte man also mit der Elektrizität umgehen. Also Osram Glühbirne, Edison, Film, noch nicht da. And he was then fascinated by these Lichtenberg figures. Yeah, it's a print of a lightning. Yeah, and if it's a print on a human body, yeah, you will be dead. Yeah, it's eine tödliche Art. No, you don't always die. You can get struck by lightning, and if you, in fact, I think you have to live for the Lichtenberg figure to form, and then it fades after 24 hours. I see. Yeah. 24 hours you are still alive? Yeah. And then suddenly... No. It appears on your body almost immediately, but then it fades in 24 hours. It only lasts for 24 hours. Yes, in this book you will see a picture of it. See? It's very strange. He sent it to me. But let me just say thank you for coming and for having me. And when I was writing the Lichtenberg Figures, the book of poems, it's probably hard to see. I was reading Alexander Kluge's works in English, and I was writing this book of poems, and when I finished it, I thought to send it to him because I thought he'd influenced it, but I had no, I didn't know anyone who knew him. I had no way to get him the book, so I forgot about it. And Stefan translated this book into German, and then many years later, in the spam folder of my Gmail, when I was looking for a missed email from someone I worked with, there was this message from the desk of Alexander Kluge that said, please find attached 25 stories I've written in response to the Lichtenberg figures. That was the luckiest thing in my life, really, that this message in a bottle found him, and it started our conversation. You should read the... I will do. Well, there is a line in one of his Lichtenberg sonnets, in medieval angelology, also in der mittelalterlichen Engelskunde, there are 9 orders of snow. Dass 9 Ordnungen der Engel existieren in der mittelalterlichen Theologie, das wusste man. Ja? Aber 9 orders of snow. Engel sind eigentlich Flammenwesen nach der Überlieferung. And here there are snow. Und plötzlich sehe ich in den Weiten Russlands, ja, wo viele deutsche Soldaten sozusagen im Schnee liegen geblieben sind, ja, da sehe ich in diesen riesigen Schneemassen Engel huschen. Ja. That's your kind of poetry. And here you have a story, Schnee fällt über Venedig. According Ben Lerner, this is snow falling on Venice.
I take a line of a poem of him, a line I'm impressed by, and then I make in German a story which will be later translated. You see, Inspector Books has 2 books, this one and the other one, yeah, in English. In dichten Flocken fiel Schnee auf die Stadt. Vor Stunden noch eisig, war er jetzt zu warm, um auf den Dächern der Palazzi Halt zu finden. Das grüne Wasser der Lagune verzehrte den Schnee rasch. Das war kein arktischer Schnee. Dieser Schnee über Venedig kam aus Afrika. Kalter Zorn war in der Gebirgszone aufgestiegen, in denen französische Pioniere, ausgebildet als Reparateure von Autokarosserien, laienhaft in Bezug auf Giftgas die Höhlen, in denen sie Tuareg-Rebellen vermuteten, aus ihren Kanistern besprühten. Die Klagetöne der Frauen, deren die Männer sie umgebracht hatten, lagen ihnen die ganze Nacht hindurch unstillbar, unabstellbar in den Ohren, raubten den müden Soldaten Frankreichs den Nachtschlaf. Von den Totenhöhlen aber stieg Zorn zum Himmel, verharrte unterhalb der Stratosphäre, die warme Strömung beherbergt, zog nach Norden und gelangte als Wetterwunder über die Lagunenstadt. Ein Seelenzustand, der erst über der 1000-jährigen Stadt wie Tränen sich in Regen verwandeln, wieder in Berührung zur Erdoberfläche geriet. Kalter Zorn, dass der Schnee taute, täuscht. I would love to ask how many understand only English? 1, 2, 3, 4, schätzungsweise 10. The majority understands German. Do you think that we should read all stories twice, or we could change and be tolerant? Yeah. One story in German, one poem in English. Okay. All right. Acclamation. Okay. I'm going to read two poems from the Lichtenberg figures that mention snow, and Stefan can read the translations into German. So these are the poems that Alexander received, even though I never sent them to him. I invite you to think creatively about politics in the age of histamine. I invite you to think creatively about politics given men as they are, asthmatic, out of tune and time, out of bounds and practice. I invite you to run your mouth, to run your hands through my thin hair like a theme. I invite you to lean your head against my better judgment. Once, uncertainty ran through these sketches like a lab. Now, of my early work, a critic has said it was open, so I let myself in. Ladies and gentlemen, tonight's weather has been canceled. The Academy has condemned the blue tit. The poor are stealing the salt licks. Grenades luxuriate in the garden of decommissioned adjectives. It is the Sabbath. I must invite you to lay down your knowledge claims, to lay them down slowly and with great sadness. Given men as they are, women pack snow into jars for the summer ahead. Given men as they are, the trees surrender. Ich bitte dich um originelle Gedanken über Politik in der Zeit des Histamins. Ich bitte dich um originelle Gedanken über Politik angesichts der menschlichen Natur, asthmatisch, aus dem Takt und aus der Mode, außer sich und aus der Übung. Ich bitte dich, schwing deine Lippe, deine Hände über meinem dünnen Haar wie ein Motiv. Ich bitte dich, lehn deinen Kopf gegen mein besseres Wissen. Früher zog Unsicherheit wie ein Labrador durch diese Skizzen. Jetzt sagte ein Kritiker über mein Frühwerk, es war offen, also trat ich ein. Meine Damen und Herren, das Wetter heute Abend wurde abgesagt.
Die Akademie hat die Blaumeise für vogelfrei erklärt. Die Armen klauen die Lecksteine. Granaten vergnügen sich im Park der stillgelegten Adjektive. Es ist Sabbat. Ich muss dich darum bitten, deine Erkenntnisansprüche abzulegen, sie langsam abzulegen und in großer Trauer. Angesichts der menschlichen Natur füllen Frauen Schnee in Gläser für den Sommer. Angesichts der menschlichen Natur kapitulieren die Bäume. This is the last poem in the book, the Lichtenberg Figures. The sky narrates snow. I narrate my name in the snow. Snow piled in paragraphs. Darkling snow, Geno snow, Infino snow. I staple snow to the ground. In medieval angelology, there are 9 orders of snow, a vindication of snow in the form of snow, a jealous snow, an omni-snow, snow immolation. Do you remember that winter it snowed? There were bodies everywhere, obese, carrot-nosed, a snow of translucent hexagonal signifiers, meta-snow. Sand replaced with snow, snow paper, a window of snow opened onto the snow, snow replaced with sand, a sandman, obese, carrot-nosed, tiny swastikas of snow, Vallejo's unpublished snow, real snow on the stage, fake blood on the snow. Der Himmel erzählt Schnee. Ich erzähle meinen Namen in den Schnee. Schnee in Absätzen lagernd, dunkelnder Schnee, Genoschnee und Phänoschnee. Ich nagle Schnee an die Erde. Die scholastische Engelskunde kennt 9 Ordnungen Schnee. Die Verteidigung von Schnee in Form von Schnee. Den eifersüchtigen Schnee, den Allschnee, Schneeverbrennung. Erinnerst du dich an den Winter, in dem es schneite? Überall waren Körper, fettleibig, rübennasig. Ein Schnee durchscheinender, sechseckiger, signifikanten Metaschnee. Sand ersetzt durch Schnee, Schneepapier. Ein Fenster aus Schnee, offen mit Blick auf Schnee. Schnee ersetzt durch Sand. Ein Sandmann, fettleibig, rübennasig. Winzige Hakenkreuze aus Schnee. Vallejos unveröffentlichter Schnee. Echter Schnee auf der Bühne. Kunstblut im Schnee. Ein Menschenleben verglichen mit Schnee. Ein Menschenleben entspricht der Zeit, in der die sternenähnlichen Schneekristalle, auf die ein Engel der 5. Ordnung seinen Fuß setzt, zu Matsch werden und vergehen. Es ist ein Irrtum, dass die Archai oder Rulers dafür zuständig sind, Menschenleben zu hüten. Sie dafür am Werk zu sehen, enthält eine Verwechslung mit heidnischen Bildern von Walküren oder göttlichen Illuminationen aus Asien, die sich um Helden kümmern. Allerdings gibt es Kräfte oder Strongholds, das sind immer Engelsnamen, griechisch Dynames, die etwas Komplexes wie ein Menschenkind bis zum 9. Jahr beschützen. Stets treten sie in einer Vielzahl auf, im Pulks. Im Umkehrschluss heißt das, dass sie an anderen Orten und in anderen gefährlichen Momenten fehlen. Eine Gaskammer wird in Funktion gesetzt und kein Engelschor sperrt die Leitung. Auch ist jede Verwechslung mit elektrischen Kräften abwegig. Im Zeitalter der Aufklärung versuchten Gelehrte, die spirituellen Wesen physikalisch zu deuten, so wie Zoobesucher, die einen Affenkäfig betrachten, annehmen, dass sie von diesen Lebewesen etwas verstünden, wenn sie die Lehrbücher, die von ihnen handeln, und den anatomischen Atlas memorieren. A human life compared with snow. A human life spans the time in which the star-like snow crystals trodden on by an angel of the 5th order turn to slush and melt.
It is a misconception that the archai or rulers are responsible for guarding human lives. If this is seen as their work, it is due to a confusion with heathen images or Valkyries or divine illuminations from Asia that watch over heroes. However, there are forces or strongholds, dynamis in Greek, that guard complex entities such as human children until their 9th year. These forces always manifest themselves in groups and formations. Conversely, this means that they are lacking in other places and in other perilous moments. A gas chamber is put into operation and no choir of angels blocks the pipeline. To confuse these beings with electrical forces is equally far-fetched. During the Enlightenment, scholars interpreted spiritual beings in physical terms, just as the visitors to a zoo contemplating a monkey cage assume they understand something about these beings by memorizing the textbooks about them and the anatomical atlas. Und auch die höchsten Nymphen des Gebirgs erfreuen sich des leichten Schnees auf kurze Zeit. Leutnant Schirmacher, Studienrat von der Division Hermann Göring, beobachtete 1943 bei einem Irrgang auf dem Ätna flüchtige Wölkchen von Schnee, sogenannte Kappen von Nymphen, verfolgt von Hexenjägern, nämlich Luftstößen aus dem Norden, gejagt und zerschnitten. Von den Fallschirmjägerstiefeln, die Schirmacher trug, zertrat er diese frömmlerischen Winde aus dem Norden. Nichts aus der Antike, auch nicht die Nymphen des Gebirgs, hatten vor diesen grausamen Reformatoren Gnade. Der Offizier fror in seinem Afrikakostüm, in das er noch aus der Zeit der Siege in Libyen gekleidet war. Gern hätte er den weißen Placken, die er für Residuen der antiken Welt hielt, an diesem Morgen geholfen. Die waren auch durch seine Stiefelabsätze zu Wasser geworden. Hätte er mit seinem Koppel dreinschlagen sollen? Mit der Pistole auf harsche Windstöße schießen? Seine Anwesenheit hier oben, ein ruhiger Augenblick voller Beobachtung mitten im Chaos des Krieges, schien ihm eigentümlich überflüssig. Wo sein Fuß hintrat, wurde Schnee zu einer Wasserpfütze. Perhaps one of your poems of the next, and then we show the second film, the other poems. Sounds good. Yeah. I'll read a few poems from Snows of Venice, from which the book takes its title. I wrote these, they're called slow sonnets for Alexander Kluge. I wrote them for a show that our friend Thomas Demand and others made with Alexander in Venice. And there's this famous Ruskin book, Snows of Venice, and I wanted to substitute something more susceptible in changes to climate and operating in a different order of temporality than stone. So snow continues through these poems. I'll just read from within the sequence. I have covered the blank spaces with flamboyant leafage, the most piquant of pictorial effects, now lost. I have papered over the window for tonight's presentation on the colonization of the life world. Please make sure your phones are off. I would like us to begin with a few minutes of silence in which we register the slow pulse of evolutionary cycles, admitting at the outset that this is impossible given the rush of blood. And here I might mention the confusion of the individual heartbeat for larger historical rhythms gave rise to the novel as a form. For any adequate theory of labor must account for the counter-labor of paradoxical sleep. Just as popular song arises out of the relation between individual tears and rain. I believe this is what he meant by the denkbeeld of the female welder sweeping her arms back in the wing-like fashion of a bird,
or the static of the nervous system like a stray military transmission confused for the sound of alien life. I meant paradoxical speech, the way a bird is thrown prematurely into the sky, or the denkbeeld of the Doge's palace, its system of mobile gates, the cruise ship as floating castle ruin, Baroque spheres and augments beginning to drip, slow pulse of it. Now I'd like to play a clip of a bird mimicking camera shutters and approaching chainsaws, singing the song of its imminent destruction, not to be confused with consciousness, which lags, which in fact arises out of that lag or lagoon or laocoon, all words for the same thing, an abeyance, a dark bloom. If you didn't think political experience was grounded in the sensation of touch, particularly of bruised fruit, you wouldn't be here tonight, and you're not. Snow falls between stimulus and response. Ich habe die bloßen Stellen mit prächtigem Laub überdeckt, dem pikantesten Bildeffekt nicht erhalten. Für den Vortrag über die Kolonisierung der Lebenswelt heute Abend habe ich die Fenster abgeklebt. Bitte vergewissern Sie sich, dass Ihre Telefone ausgeschaltet sind. Ich möchte mit ein paar Minuten Stille beginnen, in denen wir den langsamen Puls des Evolutionszyklus spüren, und sage gleich, dass dies aufgrund des rauschenden Bluts unmöglich ist. Und darf an dieser Stelle anmerken, dass das Missverstehen individuellen Herzschlags als größerer historischer Rhythmus den Roman hervorbrachte. Denn jede adäquate Theorie der Arbeit muss mit der Gegenarbeit von paradoxem Schlaf rechnen. Genau wie sich Schlager aus dem Verhältnis von individuellen Tränen und Regen ergeben. Ich glaube, das ist es, was er mit dem Denkbild der Schweißerin meinte, die ihre Arme flügelartig wie ein Vogel anlegt. Oder der Statik des Nervensystems, wie ein verirrter Militärfunk, der für Geräusche außerirdischen Lebens gehalten wird. Ich meinte paradoxe Sprache, die Art, in der ein Vogel unreif in den Himmel geschubst wird. Oder das Denkbild des Dogenpalasts, seines Systems beweglicher Tore, des Kreuzfahrtschiffs als schwimmender Burgruine, barocker Himmelsgloben und Mandeln, die zu tropfen beginnen, ihr langsamer Puls. Nun möchte ich einen kleinen Film zeigen, in dem ein Vogel Blendverschlüsse und nahende Kettensägen imitiert, von seiner drohenden Vernichtung singt, nicht zu verwechseln mit Bewusstsein, das hinterherhinkt, das sich tatsächlich aus dieser Lage ergibt, oder Lagune oder Laocoon, Wörter für denselben Gegenstand, ein Schwebezustand, ein dunkler Glanz. Würdest du nicht davon ausgehen, dass politische Erfahrung auf Berührung beruht, speziell angeschlagenen Obsts, wärst du, und du bist heute Abend nicht hier. Schnee fällt zwischen Stimulus und Reaktion. Ich möchte einmal unsere Art der Zusammenarbeit an zwei Zeilen aus diesem Gedicht kommentieren. Da heißt es einmal, diese Frau, diese Arbeiterin, die in ihrer mechanischen Arbeit, sie lötet nämlich mechanisch, ja, im Akkord, lötet sie Kleinteile, ja, den ganzen Tag. Und immer wieder macht sie dann in ihrer Arbeit flügelartige Bewegungen, ja, ein Luxus, das ist das Lebendige daran. Ja. Das heißt, ein Mensch kann gar nicht funktional bloß sein, ja, sondern es wird immer unbezwinglich ein Stück Leben in ihm herauskommen. Und das ist die Arbeiterin. Ja. Und ich wundere mich, das ist ein Film von mir, ja, und der kommt jetzt in ein Stück Lyrik hinein. Das fasziniert mich. Und das Zweite, er sagt hier, jede adäquate Theorie der Arbeit muss mit der Gegenarbeit paradoxen Schlafs rechnen. Ich habe Grund anzunehmen, dass unser nächstes Buch, das wir planen,
über Schlaf geht. Explain. Our next book, the intention, that is on sleep. He cannot sleep, I sleep very well. He says he sleeps 12 hours a night. And sometimes he'll just disappear to say he has to take a nap. Even when there's nowhere to take a nap. Yeah. And I will read only, it's not our plan, but I would give it as a commentary. This is a story on jede adäquate Theorie der Arbeit muss mit der Gegenarbeit paradoxen Schlafes rechnen. Und das hat mich damals, als das mich erreichte, da war gerade die Hillary Clinton besiegt durch den großen Mann im Weißen Haus. Noch 2, 3 rituelle Abschiedsvorstellungen in Würde, so wie es die vereinigten Zielgruppen der USA vermutlich billigen werden, und dann gehörte sie zum toten Holz. Wie die Blutegel vom Körper abfallen, der erst noch im Begriffe ist zu sterben, sie spüren es früh, wenn das Blut kälter wird, war vom Trost der Medienleute monatelang vom Tross der Medienleute monatelang um die Wahlkämpferin herum nichts mehr zu sehen. Viele Zeugen hielten die überraschende Niederlage für ein Unglück. Von Stund an wollte niemand mehr von der Verliererin wissen. Sie schlief wie ein Bär. Paradox, dass Nerven, Leber, Zellen, Herz, alles das, was am Tiefschlaf teilnimmt, die sogenannte Realität so rasch abwerfen. Wie die Schlangen ihre Haut in Fetzen reißen und sogleich abstreifen. Ich bin die wahre Realität, spricht der Schlaf. Von Kindheit begleite ich meine Sklavin, die sich für meine Herrin hält. Ich juble in der Nacht und übergebe in der Frühe eine neue Person, als Morgengabe meiner Lebensträgerin, meinem Fahrzeug, meinem Ross. Herzlichst, dein Bruder Schlaf. Das ist ein Nachruf auf Hillary Clinton. Ja? Film. Okay. Das ist jetzt ein Film mit dem Titel Jede Zukunft ist sterblich. Nur die Hoffnung ist unsterblich. I hope with English subtitles. Sorry. I hope it's without subtitles. So every future is mortal. Only hope is immortal.
opera german. Of a piece of future, before and that's on human, in antiquity. Next poem. When I was writing the poems for Venice, one of the things that was featured in the show were photographs of Halberstadt, which is the, as many of you probably know, the town where, city or town? Yes, Do you say but do you say city or town? Town. Where Alexander was born, and the bombing of Halberstadt was the subject of it. Was it your first book? Your first published book? Was Air Raid your first? No. Lebenslauf. It's a fifth or fourth book. Yeah. He's published a lot of books. But I was both thinking about Halberstadt and its relation to Alexander's work, and also discovered that there's this John Cage composition, As Slow as Possible, which they're playing in the Cathedral of Halberstadt, and it will last 639 years. And I was interested in this idea of a music that, that no single life can take in, and thinking about the way that related to your work, and the way that we're not necessarily coeval with our own experience. And I wrote a series of poems called Halberstadt Brent, or the slowest music in the world. And I'll just read 3. Halberstadt Brent, or the slowest music in the world. An organ piece lasting 6 centuries begins in the reconstructed city. Muted by a cube of glass, the chords will change in 2020 to warn the citizens of Halberstadt bombers are approaching on April 8th, 1945. Halberstadt brennt, oder die langsamste Musik der Welt. Ein Orgelstück, das 6 Jahrhunderte dauert, beginnt in der rekonstruierten Stadt, gedämpft von einem Kubus aus Glas. 2020 werden die Akkorde wechseln, um die Bürger von Halberstadt vor den nahenden Bombern zu warnen, am 8. April 1945. Halberstadt Brent, or the slowest music in the world. Mistranslated as tonal war, the sense of the sentence is unchanged. Unchained melodies are sweet, they have a tendency to form glasses and other amorphous sonnets. My Italian is rusty, my German rust. The windows shatter first, the windows pour into the streets, tearing at their protein chains. Because there is no word for thought, they have a tendency to form, in Western music, a cube of gas. Because there are no phonographs, identity of the missing cannot be. Das war schwer zu übersetzen. Halberstadt brennt, oder die langsamste Musik der Welt. Fälschlich mit tonaler Krieg übersetzt, bleibt der Sinn des Satzes unverändert. Ungebändigte Melodien sind süß, sie neigen zu Formen, Gläsern und anderen amorphen Sonetten,
Mein Italienisch ist eingerostet, mein Deutsch Rost. Die Fenster zerspringen zuerst, die Fenster regnen in die Straßen, an ihren Proteinketten zerrend, da es kein Wort für Denken gibt. Sie neigen zu formen. In der westlichen Musik ein Kubus aus Glas, da es keine Phonographen gibt, kann die Identität des Vermissten nicht. Halberstadt Brent were the slowest music in the world. As a child, I thought of night and day as an opposition, whereas now I grasp it as gradation, the outer, often edible layer of shadow. Like every child, I lived in a cathedral town of no strategic importance. At dusk, you could hear the pollen moving from the stamens to the stigma, slowest music in the forest. You could hear the shadows develop into seeds. As a child, I thought of dusk as a civilian site where people congregate for music, whereas now I grasp the metal armrests as we descend, moonlight on the wing. This is the softest music in the world. Bright green blooms and freshwater systems, red tides off the coast. The birds are mimicking the surrounding silence. The birds are cracking open the shadows with highly specialized beaks. Like every child, I wandered over an orbed field in endless fantasy, whereas now I practice law. But the law is silent on this point, or soft. I see the trees as ranks of pipes whose corresponding keys are underground through the specialized lens of the graded dusk. Halberstadt brennt oder die langsamste Musik der Welt. Als Kind hielt ich heute beim Landen die Metallarmlehnen und klammere auf den Flügeln Mondlicht. Das ist die sanfteste Musik der Welt. Hellgrüner Glanz in Süßwassersystemen, rote Gezeiten vor der Küste. Die Vögel imitieren die sie umgebende Stille. Die Vögel brechen die Schatten mit hochspezialisierten Schnäbeln auf. Wie jedes Kind ging ich endlos träumend über ein sphärisches Feld, während ich heute anwaltlich tätig bin. Doch das Gesetz bleibt stumm oder ist dehnbar an diesem Punkt. Durch die Speziallinse des gestuften Staubs sehe ich die Bäume als Register, deren korrespondierende Tasten unter der Erde sind. Objects have been paired and centered. Objects have been given depth and shadow. Take the violinist on a sinking liner. The tone is painfully rich and mellow. We can overlook the arbitrary treatment of his dulled, recessive eyes, taken from life, torn from it. Exceptionally fine is the composition of sound decaying in the moonlight, decaying in the sea, slowest music and his white sleeve, toned with blue and gray. Above all else, its modernity lies. The goals mere suggestions of the pure abstraction of their cries. Objekte wurden gepaart und zentriert. Objekten wurde Tiefe und Schatten verliehen. Nimm den Geiger auf dem sinkenden Linienschiff. Der Ton ist schmerzhaft, voll und weich. Wir können über die Gleichgültigkeit seiner stumpfen, nachlassenden Augen hinwegsehen, aus dem Leben gegriffen, gerissen. Außerordentlich fein ist die Komposition von Klängen, die im Mondlicht verfault, das im Meer verfault. Langsamste Musik, in seinem weißen Ärmel, blau und grau getönt. Mehr als alles andere täuscht seine Modernität, die bloßen Andeutungen von Möwen, der reinen Abstraktion ihrer Schreie. Well, you just heard the line, take the violinist on the sinking liner. The tone is painfully rich and mellow. And our book functions that some pages later you find the same title, this line. Nimm den Geiger auf dem sinkenden Linienschiff, der Ton ist quälvoll und weich. Wenig bekannt ist, dass das Vorderschiff der Titanic
so rasch in die Eiswasser tauchte, dass sich in den Salons längere Zeit eine Luftblase hielt. In ihr, das heißt in einem Ball zusammengepressten Sauerstoffs von 300 Meter im Kubik, spielte die Bordkapelle bis 5 Uhr früh aus dem aus Southampton mitgeführten Notenmaterial. Gewiss spielten sie nicht mehr für Bezahlung, auch nicht aus Treue gegenüber den Eignern oder dem Kapitän, zu denen die Bindung abgerissen war. Sie spielten die Potpourris, weil jede Änderung ihres Tuns Verzweiflung über sie gebracht hätte. Was sollten sie machen, wenn sie doch ahnten, dass an allen Ausgängen des glanzvoll erleuchteten Salons das Wasser lauerte? Das Schiff kam gegen 3 Uhr nachts auf dem Meeresboden an. Es schleuderte über eine sandige Düne und kam in einen Talgrund zum Stehen. Die Musiker spürten den Aufschlag als Ruck und das Innehalten, für 100 Jahre oder mehr, denn noch ist die Hebung der Titanic ungewiss, als Beunruhigung. Zum ersten Mal seit vielen Tagen keine Fahrt. Die Geräuschkulisse, Gurgeln, Sirenen, Lärm der Kessel, Schreiende, die gerettet sein wollten, gegen die sie mit ihren Foxtrots, Operettenmelodien und Tangoreisen angekämpft hatten, sämtlich verschwunden. Eine Akustik, wie man sie nicht oft als Unterhaltungsmusiker zur Verfügung hat. Sie merken die Verschränkung zwischen Lyrik und Prosa. Kooperativ. Ich sage Ihnen, es lohnt sich, die Geschichte von 1912, den Untergang der Titanic, der ja wie eine Metapher den Ersten Weltkrieg, also die Anfangskatastrophe des 20. Jahrhunderts, vorhersagt, zu memorieren. Und mit meinem Freund Helge Schneider, ja, habe ich das neulich diskutiert. Ja? Und der sagt, das müssen wir wirklich klären. Da zeigt der Film, ja, über den Untergang der Titanic. The film shows a saloon where a milliardaire, yeah, looking like Seneca, yeah, is very stoic, yeah, and he drinks whiskey in the midst of catastrophe. Yeah? Some children and women are rescued. Yeah? The boat, yeah, is leaking, you see, and you have not Rettungsboote. No rescue boat. Wiederholt sich alles. In Italien kenne ich da einen Fall, ja, neulich, ja, mit einem Kapitän, ja, der sein Schiff genauso beschädigt. Ja. Wieder keine Rettungsboote. Die Menschheit lernt da nicht viel aus Katastrophen. And now, Helge Schneider gave the advice not to drink whiskey in case of danger and distress, but to take the wood, yeah, in the saloon. Mengen von finnischen Wäldern sind eingebaut in die Salons. Ja? And you could take them, yeah, and make Flöße, was heißt das? Raft. I started learning English. With this, you could stay for 1 or 2 days in the cold waters, and then other steamers will come. You see, this is practical. Kenntnis der Notausgänge ist das beste Welttheater. Da saß einmal Marcel Proust. You like Marcel Proust? Of course, most we love him. And he sat in a drama in Paris, very boring. Yeah? And he looked at the blue signals at the edges of the theater room, yeah, which signal exit in case of emergency. He thought,
if there is fire in the theater, yeah, I know the Notausgang. Yeah? Yes, yes, yes? Emergency exit. Emergency exit. See? And this, the evening was rescued. It was dramatic again. You see? The piece was boring, the reality was interesting. Knowing the exit of emergency, yeah, is the Botschaft, the news, yeah, poetry can, yeah, afford. This is the meaning of the story. This is the meaning of your life. You wanted to end with reading this? I think, yeah, I think. I was especially struck by a line, yeah. The sky stops painting and turns to criticism. This is Frankfurt Kluge theory, you see? Yeah? I saw my angel Adorno behind me, and Horkheimer, there's a setting. And in advance, Walter Benjamin, you see? This is anti-Rilke. Yeah? You could say the Eros, the morning light in the Orient, yeah? How beautiful. Yeah? But he repeats what Homer already made in better poetry, yeah? And then the harvest trees, very interesting, yeah? And here, the two natures, the first nature and the second nature we live in, yeah, are in contradiction. The sky stops painting and turns to criticism. Der Himmel hört auf zu malen und beginnt mit der Kritik. Where is it? In German. Der Himmel, wo ist das? 75. This time we do it together. Ja? Der Himmel hört auf zu malen und wendet sich der Kritik zu. Dort über den Bergen, wo sonst aus den Morgennebeln die Sonne heraustrat, jetzt silbrige Glitzerpunkte in Reihe. Um sie herum, wie an so vielen anderen Tagen der gleichen Jahreszeit, färbte sich der Himmel nach Angaben von Zeugen, aber doch täglich stets etwas anders, Stachelbeerfarb, bläulich virtuos, flanellgelb, rotschimmernd, engelsfarb, hysterieweiß, rosa Melange und immer das Echo am entgegengesetzten Westhorizont. Noch immer im Dunkel antwortete er auf die Lichtspritzer des Ostens. The glut of color pierced the artifacts, as yet still tiny, the engine noise rushing on ahead of the apparition on high. As yet they were still dots, and already their noise, the trumpet, namely the expectation in advance, drew all the observers' attention. 20 minutes later, the city was destroyed. Though it takes 6 or 8 such raids to actually eradicate it, and even then pockets of human spirit are still stirring, seeking to save themselves and establish themselves anew. The raid by the airplanes, this action by armed industry, engineer-centered heavenly power, contains a strong vein of criticism. Im Luftschutzkeller gefragt, wo war die letzte Abzweigung für mich und meine Kinder, wenn es darum geht, dem Verhängnis, das in 2 Meilen Höhe über uns hereinbricht, zu entgehen? Vor 20 Jahren? Hätte ich gestern noch entkommen können? Wohin ausweichen? Kenntnis der sicheren Orte ist der Anfang der Philosophie. A bomber squadron early in the morning in a sky of any color whatsoever creates a new foundation for thought. With which senses? To detect the enemy in the corner of the eye from a tiny movement on the horizon is too little. Neither the squadron above me, nor the pounding heart within that tells me to jump up and run out of the cellar, which at this moment would mean certain death, but a little later could mean salvation, is an enemy on the horizon.
If I am lying on the cellar floor in 2016, the horizon, that is, the home of the enemy, in the year 1921 would presumably be in London and Paris, not an Assyrian town south of Aleppo. Now in chorus. Me in English. You are too English. In your company I can speak English. Okay. You have the English version? We only have one English version. Yeah. Okay, just come close. Come close. Okay. Ready? If my body were made of steel and pliant as a young poplar, I could absorb the blow of the shrapnel that seeks to hit me. Thus do the changing heavens above criticize the body, the senses, and the spirit, urgently demanding the homo novus as last envisioned in 1917 by the biocosmists of the Russian Revolution. Where, brothers, are you now in my hour of need? There was time enough to take up contact with you, but I was busy. I was trying to count the crystalline colors of the heavens. In our climes, the sky is a gifted painter in the morning and in the evening twilight. Several seconds before my end and that of my loved ones, and if it is my neighbor who is hit, then evermore into the future. I will be a critic crying to high heaven. I will suck at the teeth of the sheep to fill myself with this panacea if time is left to me. Let us discuss a little bit, you see. In '89, yeah, when there was a change in our country, for instance, yeah, I never would have thought, yeah, that we have again, yeah, possibility of war, yeah. And if I listen to Trump, for instance, yeah, or to others, yeah, or to people who say, well, we have to defend the Krim in case of danger. It's the Azov Sea, yeah. It's necessary that the NATO brings in some force, yeah, some input. See? It's very strange. Yeah? I never would have believed. I was 13 years old in 1945. Yeah? A little bit older in '89. See? And now, yeah, I look at constellations, yeah, which seem as if we lived just before 1914. Ja? Die Schlafwandler, ja, heißt ein Buch. Ja? And in your line, see, the critique, yeah, which is brought in by aeroplanes who are capable to bomb Aleppo, yeah, and now other cities in Syria, yeah, and it's not anything better if Turkey bombs the Kurds. See? Look, this is critique, practical critique. History criticizes herself. And there are two different worlds. Those in the cellar beneath. Sagt man beneath? And the aeroplanes above. Both, they are not free. The pilots, which come from the horizon as silver points, see, they cannot bring their bombs again back.
Die Rechnungsprüfung wird das unterbinden. That's why they bombed Halberstadt, right? Because they were diverted from bad weather from a more significant target. Yes. And but Halberstadt is not an event of my personal life on the 8th April of 45, but in poetry. It is now happening in Syria. And 2 years later, somewhere else on the world. And that's a bitter experience. Yeah? Now, if you analyze this situation, there has been in Halberstadt a female teacher with 2 children in the cellar. Sie ist ohnmächtig gegenüber den Flugzeugen oben. She is not capable to capitulate. A soldier in war could show the white flag. See? It's impossible for somebody in the cellar, in Aleppo for instance, to show anything to the aeroplanes. They won't see it. They will think it's eine List, yeah? It's a trap. Therefore they won't react, they will throw their bombs. Therefore, a human in this world, in the cellar, yeah, is in a different world, yeah, than the gods, yeah, who govern the aeroplanes, yeah, which are again commanded by other gods and industry and capitalism and all these other Kausalsetzer. Yeah. And now it's not impossible to find an exit of emergency. Because in the year 1929, this female woman, who is a teacher, could have associated with 40,000 other teachers and could have prevented, in the year 1929, before Black Friday, yeah, in summertime, yeah, Hitler. There had been elections in Saxony and Mecklenburg-Vorpommern. Hitler had 4% electors. Yeah? That's not much. It's a third of AfD. Yeah? And 40,000 adult education teachers are something like a power, something like an educational army. Yeah? Look, in this time, yeah, there's the exit. And if you take the year 2019 now, yeah, for my children, for instance, yeah, the year 2032, then I will be 100 years old, yeah, is a reality already now, yeah, and we could do something now, yeah. That's the Alexander Kluge get out and vote message. It's like always yeah, the same. Yeah, no, but in variation. Yeah. I think that the reason the angels in this book are why we're interested in angels is because they're figures of mediation between the bombers and the cellar. But finding the right moment for the exit, see, is an angel, kind of angel. You know? And to discuss this as a transatlantic question, you see, he from New York, I from Munich or Berlin, see, is something very important. Yeah, it looks different, slightly different. Yeah. Now, beauty. Yeah, Alex Katz wrote to me, sent me 2 weeks ago. Yeah. Pictures, and he said, I want you to make stories, yeah, on beauty. Yeah? And you made a poem, a line, yeah? Beauty, Schönheit erhebt ihr hässliches Haupt. Beauty rears its ugly head. That's right. Yeah? See, it's very, very precise. See, and the beauty is something different than in medieval times or in 18th century or in 19th century. Yeah? History changes the concept of beauty. Yeah?
beauty again is the best exit. Yeah? To find the best exit. Yeah? To preserve the rest of hope you could have. Yeah? What is that? I think we should see if people have questions. Good idea. Yeah. Although we can't really see anyone because of the light, but. Or we show a short film, see, related to the story, Okay. and then afterwards, some questions. But to have a contact with you, yeah, would be both interesting for both of us. This is called, I think, animals. Do you? This is called Animals in Bombing War. It's a difference whether humans are killed in bombing war, because you could say, well, it's their guilt, they started a war. Oh no, that's a different film. That's Adorno. Also good. Yeah? Ich habe eine Sehnsucht nach der nächsten Katastrophe, denn wenn wir gemeinsam leiden, fällt dieses Unbehagen ab. Der Zufall ließ uns weiterleben, der Überdruss ging vor der Angst. Ließ uns einander fest umklammern und hoffen für den nächsten Tag. Mach aus den Städten Schutt und Asche. Ich will nie wieder Sonnenschein. Ein Menschenleben weg im Glück nicht. Es müsste Gottes Leben sein. Ich will die Kinder weinen hören, die Mütter einsam flehen am Grab. Und keine Vögel sollen mehr singen, nur unsere Melodie erklingen. Alles renkt sich wieder ein. Irgendwann geht es vorbei. Der Schmerz tut weh und es wird besser. Nur durch unsere Melodie. Lass den Kopf nicht hängen, Sweetheart. Es wird alles wieder schön. Halt die Ohren steif mal dahin und unser Glück wird in Erfüllung gehen. Gustav is Eva Janschik in Vienna, and she composed this piece. Es ist langweilig, immer zu repetieren, es gibt kein richtiges Leben im Falschen. Das ist der berühmte Ausspruch von Adorno in Minima Moralia. Und deswegen hat sie dieses Lied gemacht. Ja? Und das heißt eben, es gibt kein richtiges Leben im falschen Hasen. Und der falsche Hase, das muss ich Ihnen erklären, ist ein deutsches Wort für ein Arme-Leute-Gericht. Ja? Aus Gehacktem, das aussehen mag in der Form wie ein Hase. It's for standards of poor people. Yeah? They eat
That rapper thing you're talking about? It's like a fake rabbit. You cannot afford an air or a rabbit, yeah? And therefore you make something from gehacktem Fleisch, yeah? Yeah? And this is called also falscher Hase. False air. And to make such sentences which are true, yeah, like es gibt kein rechtes Leben im Falschen, you have to vary, yeah, you have to put something and add something, yeah, to make it vivid. See, by repetition it does not become better. So it's true, yeah, but truth has to vary. This is a question of narration. Yeah? You vary. Yeah? And what is the meaning of lyric, yeah, to your opinion? You wrote a book, you see, yeah? On the hatred of poetry. Yeah? And I show here another book I like very much, Thoughts, Fewer Images, see? By Philip Eckert, who is here. Yeah? Look, fewer images means we have to kill some images. Yeah? We have to reduce images. We have to be iconoclastic. Yeah? The advertisement, der Warenfetisch, the media, yeah, make eine Sinnflut, yeah, of images. Images who tend to lie. And I think poetry makes less images. Film is supposed to make either less images or to confront images that one of the three images fights against the two others. See? Then we get something more robust. Yeah? And the rhyme in a sonnet, yeah, is in a film a triptych. Yeah? Kind of montage which fights, where the pictures fight against each other. One should see such films several times. They are very short, you see? But if you see them several times, you get acquainted that the air, yeah, with, ich kann es nur auf Deutsch sagen, wir brauchen Pop, ja? Und, also, wie würde man das übersetzen? Also, es ist ein barockes Bild hier drin. Das in einem Tier die Würmer bereits nagen. Walter Lennertz, mein Kameramann, hat in den Kellern der Humboldt-Universität diesen Hasen auf Vorschlag von mir und von Schlingensief niedergelegt. Fliegen taten das Übrige. Und dann ist das Bild. Und das ist ziemlich barock, schrecklich und sieht nach Tod aus. Dieses Bild hat eine Geschichte. Ja? Schlingensief hat es dann genommen für den dritten Akt von Parzival in Bayreuth. Die waren absolut erstaunt. Ja? Und schnell genug für Widerstand. Und dies hier jetzt sozusagen, dieses Bild mit Geschichte, arbeitet gegen die schönen Bilder, die auch drin sind. Ja? Gegen das Tröstliche, dass man nicht nur von Angsthase sprechen soll, sondern nach der Tradition der babylonischen Rabbinen, ja, von Mut des Hasen. Sie werden, ruhig laut. Hier auch noch ein paar Eingänge.
Meine englische Übersetzung ist wahrscheinlich zu schlecht, also ich mute sie nur Ben Lerner zu. No. Okay. Ja? Also es gibt sozusagen in der jüdischen Tradition der babylonischen Rabbinen, das sind also die sind bei Nebukadnezar geblieben. Ja? The tradition of the Babylonic rabbis, they stayed Nebuchadnezzar. Und sie sind radikaler als die nach Jerusalem zurückgingen und dann unter römischer Herrschaft sehr vorsichtig waren. They are more radical than the ones that went back to Jerusalem and be quite careful, more cautious under the Roman reign. Und sie schreiben dem Hasen Mut zu. Er hat so viel Angst, ja, und so viel Gegner unter den Füchsen, ja, dass er angreift. Describe the air as brave, because he has so much in fear that he attacks. Und deswegen sieht man auf jüdischen Gräbern nicht Adler, Löwen oder so etwas, sondern Hasen. That's why you see on Jewish graves not eagles or lions or so, but bears. Man sieht aber auch in mittelalterlichen Schriften, Sie haben ja mehrere mittelalterliche Schriften hier abgebildet gesehen, Hasen, die wie Ritter auf Hunden reiten. And also in medieval scriptures you see hares riding like knights on dogs. Eine Schnecke wie ein Falken in der Faust. A snail like a falcon in the fist. Ein anderer Hase, ja, schlägt einem Täter den Kopf ab. And another hare cuts the head off of a criminal. Also ich liebe das nicht, aber das ist wahr. I don't love it, but it's true. Eine Macht. Yeah, they embody force. Zeigt ihn nicht als Angsthasen. Yeah, not a air of fear. Und das war auch die Meinung von Beuys. Ja? And boys thought the same way. Ein Wolf und ein Hase, damit fliegt er in die USA nach New York. Ja? Yeah. Ja? Und meine Bilder gehen auch zu ihm. Ja? Nicht? Und eigentlich irgendwann kann jeder auch gut zueinander sagen. Ja? Sometimes people say they mute each other. I'm the elder, therefore I can offer. Yeah. We don't have that in English. Yeah. We only have the informal. Well, we have it in mind. Yeah. We should take one or two questions. Ja. Er sagt, wir sollten jetzt ein paar Fragen entgegennehmen und dann einen Drink haben. We can't see it, we can just speak. Man kann das Licht anschauen, just acoustic. I just have a question about the Venice part that you haven't talked about. This is perhaps a Ben Lerner, because I associate like not just the Snows of Venice, but and Venice and all of that. So it's also a trope of decadence, and I just wonder, and decadence also of course has sort of like a problematic political ramifications. So I just wondered if you wanted to riff off of this notion of Venice and what it means in your works, because more than what you just said when you read them. Yeah, I mean, the only problem with that question is it's so elegant, it would seem to mess it up to answer it. I mean, you're right that the decadence matters in the poems. I guess I would say that I think decadence relates, I mean, both to what Venice has become as the center of all the contradictions of the art world, where there's a language of criticality, but also, of course, it's a place where very rich people park a lot of surplus capital. There's like that kind of decadence, but decadence is also a kind of coming too late, or a kind of belatedness that I think thematically relates to Alexander Kluge's work. I mean, the idea of being too late for resistance, or that the kind of avant-garde gesture arrives too late in the form of its recuperation.
is a theme in the poems and also relevant. I mean, it's a kind of self-conscious relation to a show that was in Venice and part of that moment. So I think belatedness and the different valences of coming too later in the poems and were also part of the theme of the show. Venice, this is an idea of Lord Byron, who lived there, is a continuation of ancient Rome. For 1,500 years, yeah, this republic, yeah, furnished Roman attitudes, yeah, in a very strange way. Rome governed the world, the orbis, yeah, by building streets, for instance, by bringing in law, yeah, and law advice, by pacifying civil war. And Venice has been a peacemaker, see? It did not found streets, but streets for ship routes. And instead of making law, they make conditions for commerce. Very strange city. Robbed everything, art, yeah, and concentrated it as a mixture in this strange town. Yeah. See? We also got very interested in swamp architecture. Right. And the building on swamps. It is a swamp, yeah. A very green water swamp. Yeah? But it's also, together with Netherlands and Swiss, the only republic which does not come from a king and Beamten, also administration, but was founded as a independent republic, yeah, by people themselves or noblemen. See, very interesting, non-monarchic, yeah. And it's a country. Well, country, it's an island, it's a miracle, it's a parallel territory, you see. But they were responsible at the end of the 30 Years War, wenn der Frieden von Osnabrück und Münster ausgehandelt wurde. Waren es die venezianischen Diplomaten, die das zustande gebracht haben. Die haben einen 80-jährigen Krieg zwischen Niederlanden und Spanien, ja, und einen 30-jährigen Krieg, der in Wirklichkeit 3 Kriege sind, ja, in Mitteleuropa beigelegt. Ja. Und das ist die positive Seite und die rätselhafte Seite, ja, und auch die dramatische Seite dieser Republik. Und das wurde beendet 1799 durch Napoleon und die Schacherei, dass dieses Venedig verkauft wurde als Bezirksstadt, ja, erst an Frankreich, dann an Österreich und war dann eine sehr aufwendig gebaute, ja, Metropole, ja, die eigentlich den Rang einer Provinzstadt, eines Provinznestes hat. Ja. Dann ist es kulturell wieder von Poeten halbwegs wieder errichtet worden und jetzt eine schreckliche touristische Veranstaltung, die nächstens Eintritt nimmt. Ja? Nicht? Und wenn Sie diese riesen Schiffe da sehen, die in der Lagune da sich breit machen, ja, mit Touristen, ja, dann können Sie den Heidegger verstehen, der sagt, das ist ein schreckliches Erlebnis auf der Reise nach Griechenland. Ja? Nicht? Also man kann sehr Schlimmes sagen, eigentlich ist es eine Kloake und das Grün der Wasser, ja, sie ist gleichzeitig ungesund und hat eine große Schönheit und Faszination in der Abenddämmerung. Und Gerhard Richter hat hier in diesem Buch 23 Bilder beigesteuert und ich hoffe, dass Sie das jetzt sehen können, mit einem hinreißenden Grün. Also Schönheit und Kritizismus, die beiden Themen eben in der Geschichte, ja, die nach seiner Überschrift gemacht ist. Ja, das wiederholt sich in Venedig. Ja, also unsere Gefühle für diese Stadt sind ambivalent nach beiden Seiten, positiv, negativ, aber heftig. Und sehen Sie, das ist das Richtersche Grün. Ja?
Davon haben wir 23 Bilder hier drin. Ja? Und das finde ich von Spectarbooks so gut, ja? Dass die ein Buch fertig bringen, ja, in dem man so aufklappen kann. Und dann plötzlich eine Großaufnahme. Ja? Habe ich so nicht oft gesehen. Thomas Demand. He has also very beautiful pictures and he brought us together. Thank you.